minima. Hiyo, welcome. Binya, how are you? Noran Kirote. Habari gani? XOXO. Ogola, my brother, how have you been? It's been a minute, bruh. How's everything? Ko salama? Yeah. Mkwaje lakini? How is everyone? Ogola. Mkwaje brother lakini manzi? Buda nimekuhata man. Nimekuhata. Kukadhaa. Napiga zoezi tu bado. So guys, this guy called Paul Ogola. Let me introduce you to one of the biggest superstars we have in Kenya. And international. It's just that we don't know. Kama mnakumbuka Sense8, just type Sense8 on Google. It's a very big series ilishutiwa Kenya. Yenye ilifanya ifunge ile opapasi pale koja roundabout. He's one of the stars on that series. He has done a lot. Guys, check out Paul Ogola. Muone kazi yake. Tuko na Wakenya wabigi sana huku vile Kenya hatutambui, hatujuangi. Skepta mambo ama ni skater. Tutaingia kwa mtandao. Paul Ogola, tafuta time manze tubonge live kidogo hapa watu wakujue pia, si ndio? Hata sasa unaweza nichape kidogo tubonge kiasi. Kama watu wana join topic leo na venye ni nini? Tutaongelea topic baadaye. In the meantime, tujuliane hali kiasi. My brother, nashukuru man. I am killing it though. My leg right now got killed. I have been moving on crutches. Clearly hujako kiangalia vitu zangu. Faustin mambo. But nilifanya surgery mzai. Niliekwa metal plate kwa mguu. Nichapie tubonge kidogo sahi. Haina mambo. Tuongee kidogo. Fau, yes, Fau. I'm accepting it right now. Just give me a minute. How have you been? So, yes, we're talking about Paul Ogola. Paul Ogola is a very great guy. A very great actor. If you follow me kindly, please check him out. Check him out. Oh, he's in Crime and Justice, the lawyer on Crime and Justice. Have you seen that guy? Yes, that is Paul Ogola. If you have watched Crime and Justice, that's him. Come would you watch Crime and Justice, please go watch. He's the guy behind Nairobi Half-Life. He was there also. He was on one of the guys on Nairobi Half-Life, Paul Ogola. Manze ni superstar bana. Amefanya vitu nyingi huko nje. Ni venye tu kama nasikia ibu kuingia kwa live sasa tubonge kidogo ni muzie sera kidogo. He is worth being sold for sera. Hi everyone. Roll call kama kawa mko wapi? Semeni kule mko. Na mimi na beshte yangu hapa hivi tuko fiti. As you can see us, we apendi kusumbuliwa sana, unaona. Yeah, that's my mate. Yeah, say hi to my mate. So Fuck is going on, bro? Omera. How have you been, my brother? Shoot, I'm good. No, unakaa kaa chokora mpaka saa hizi. Uko kazi wapi sasa? Wacha nikwambie, when you're dating,
You'll be forced to do some shit, right? And this is Sacrifices. just one of Hey. them. So my girlfriend decided that I don't look good in my own Oh rough my skin. God. So yeah. So I'm in a role quad these what do you call this thing? A mask. Hi, I'm Kamzi. I can see Kamzi is on. How are you? It's been a long time. My brother, how have you been? I'm fine, man. I'm alive. That's the most Yeah. important thing. Sorry, man. I never knew that you were you were in hospital for what happened. Yo, it's now we on the 4th week right now. Oh. And my fridge imewaka acha nizime. We're in the 4th week. You know, I play football, I play basketball, I play. Greetings, Mkamzi. How are you? Another OG online. What's up? I like to talk to you online also. Yeah, that's the legend herself. That's a legend herself, Mkamzi. Yeah, guys, Yeah. I'm sure you know Mkamzi. Blessing Lungaho pia ameingia. My brother, what's up? Nakuja tu sahi. So, I play football, much of the football Sundays, basketball Tuesdays and Fridays at night. Okay. Ball ni mchana. So, nimeenda ball ni tackle tu, tuseme tu ni tackle. Ilikuwa tu tackle lakini sasa got my fibula. Fibula. That's the hiyo bone ya mguu. Like a small one. Kuna tibula like a big one and fibula like a small bone. Mm-hmm. So my guy gave me a serious tackle. Na sikuwa namuona. So hata sikuwa sati ningehepa. Ili come to from back. So I have a metal plate in my leg right now as you speak. Yes, habari ndio hiyo. Nilifanya surgery. Pole sana maze. Niko na stitches karibu ni 9. No, niko na screws 9. 9 screws inside there. Plus so no, you just a complete screw like where just Where you where lady of the house, where are you? This man is talking nonsense on no live. This is my life. If he wants to join you, she can. So that probably uta bounce back. I mean, come on. Yeah, man. Yeah. I'll be back. So the lives have been keeping me quite busy. So siwezi complain sana at least. Think positive. Yeah. Because I can't even move. Niko totally immobile. I'm moving on crutches. So you're not even shooting now? Or you're shooting? No, I'm not. No, I'm not shooting, man. I haven't been on set since this is the 4th week starting on Sunday. Are they taking care of your leg? I mean, don't be afraid to say it. No. I was able to take care of my leg because don't worry about it. That was just. So, but they have given me the care that they have given me the care they should give, so it's okay. That's great. I'm okay. That's great. Yeah. Then the industry is headed in the right direction. Yes. Things are changing. My brother, before we go so far, Abu kindly tuambie kwa kipindi gani international, local na international. Wacha watu wakujue. People don't know our stars. No, like my how about Jesus Christ? It's easier they can Google me. That would be easy. Yeah, just Google Paul Gola. But guys, seriously, this guy has done so many international things. Like we don't even have an idea. No. Let me save their bundles. Yeah. Very simple. I think there's Sense8 2 seasons. There's of course Crime and Justice is international. There's Katikati is international. There is Nairobi Half-Life is international. There's Bloodfest. Bloodfest is international. There's the Indian Games. Huh? Oh, Sacred Games is the Indian one. The Sacred Games, no. Season 2. Sacred Games, it's a Bollywood joint, but it's a Bollywood and Netflix joint. Exactly. Yeah. So there's Sacred Games season 2, and there's I said Bloodfest, which is a comedy, horror.
that was we shot in Texas, Austin, and then there's I might forget. Ni kama mbili or tatu. So yeah, pretty much yeah. Nairobi Half-Life, nishasema Nairobi Half-Life, and of course a cameo on Veve. Nimesema Crime and Justice. Umesema Crime. Yeah, and yeah, it's zote ziko kwa IMDb yangu. So nini tu kwa Google nini itakupatia everything. Guys, you see, we don't know our local stars. We have one walking amongst us. Hapa tu Kenya tu na amefanya vitu kubwa na tumjui. Vitu kubwa. Ni vitu kubwa. Let's call things as they are. Someone is knocking at my door, and I don't think I'm going to leave this live. Oh, you got a booty call, bro. No. Night nurse amefika. No, it's my neighbor giving me my I wish I had one actually. I wish I had one. Like, should I get you one? No, hey man, bro, man, hook up a brother, man. Hook up a brother. I'll recommend some for you. Very good people, brother. So long as you don't break their heart. Ndachukua spana kesho baba. Spana. He knows the code, man. Hey, so guys, this fella here, Paulo Bella, is a great chap. Please follow him, man. So he's worth. If you guys think I'm a good actor, you have no idea. You have no idea until now you meet Paulo Gola. These are real OG. My brother. Yeah. Thank you for. I wish you all the best. I really wish you all the best. Thanks, man. I appreciate it. Continue doing your job, and hope to see you on the streets. Not like very soon, man. Very soon. I'll bounce back. I'll bounce back very fast, man. Say hi to everybody. Tunajuana huko kwa hiyo set zenyu. Sawa. Haina shida. Nashukuru sana. All right, easy. Hi to everybody. Yes, man. Easy. So, guys, that was Paulo Gola. Blessing, are you there? How do you hang this shit up? Don't worry, I'll do that for you. That was Paulo Gola, and Paulo Gola is Memskia. He's a very great champ. Like, he's a very good actor. Nimempata kwa industry. So I've also learned from some of the best in this industry. Nashukuru sana venye nyinyi support manzi our local content. It's a good thing that you guys are doing. Kitambo ikuanga hivi, man. Nimeingia industry, by the way, since in case you guys don't know, I came in the industry back in 2013. Yes. Thank you, Danica from Argentina. Appreciate that. Thank you very much. I joined the industry back in 2013. And I've done a couple of things, not so much. Sobu, exactly. Sobu, wambie, ni OG. Who ni OG? Namtambua. Even this guy called Sobu, hey, he's one great guy. I'm sure you have seen him on one of my IG stories thingy. Let's start appreciating our own. Tuko na superstars wetu wengi sana hapa hivi, ni vile tu hatujuangi na kina nani. They're just walking among us, but we don't know who they are. We have big people with us. Maggie Aloj. Hey, how have you been? I see you sending in. It's been a minute. Zawadi. Hi. How is everything? So guys, let me get into the topic right now, because I think it's a good time to do that. As you can see, what the topic is about, it's more or less about dating in the same industry, whatever industry you are in.
what are the pros, what are the cons of dating in the same industry. So nilichagua hiyo sababu niliweza kuinvite mzee mmoja aitwa Blessing Lungaho. I'm sure he's going to join us soon, and he's going to talk 1, 2, 3 things about dating in the industry because he's there. Tamsikiza, but at the same time nataka mmoja wenyu pia nipigie. I'd like to have a call from one of you. Give me a call. Let's talk about what the good things or the bad things about dating in your industry. And I think as usual tutasaidiana, si ndio? It's high time also we let other people know about it, because utasaidia mtu, utachanua mtu ataweza kujua is it good to make the move he or she was intending to. Competition. Maureen, give me a call. Maureen, I'm sure you have something to talk about this. What's on Maureen, mambo? So there's someone who asked me to join them in my live. Huh? I don't know if they're still there. Chatuone. Fau, are you still there? Fau, you left your camera on. Hi. Hi, what's up? Good. How are you? What's on, have you been? You've accepted this at the wrong time. Can I send a request later? So you can do that. So, hi. okay. So, atarudi, excuse, but what are the good things or the bad things about dating in the industry, guys? You can either type, you can either call, we have a chat to discuss 1, 2, 3 things. I'm sure mliona kwa stories zangu nilikuwa nishapata notification already, so I'm sure you know what to expect. Personally ni kitu nimefikia mara mingi sana. Sawa Fraki, nimeshikanisha. Frankly within, because nishaifikiria sana kudate in the industry, because my personal experience is I think one of my reasons for separation was, I think because I'm in the industry. That's what I normally move on. So sijui ni ukweli, but I'm sure inachangia. Because I don't think dating an artist is very easy. I don't think it's easy every time people ama ladies wanatembea na mtu wako lakini anashinda kusalimia na mademu wengine. Inateka kidogo some balls to accept some things. That's all I can say. So personally mimi nasema ilichangia pia kwa my separation. Marriage yangu kwenye niko niliachana na my baby mama. But we are normally difficult people to be understood. Artists. What we do is normally not easy. It's easy for us on paper, but behind the scenes, you go through vitu mingi sana zenye wengi wajuangi. Usipigwa na familia, wanakupenda nini. At times what you're doing bado haikubaliki ni kitu ya maana. So it's normally just not easy. Like me, Ezekiel, easy. Yeah, it's normally not easy. Being misunderstood is one of the issues. So personally, when I think about dating in the industry, I feel like it's because the person in the industry is going to understand me more. Yeah. Ataelewa nikikiss dem mwingine kwa TV, they understand what that is. It has nothing to do with me getting attached to my emotions or anything. Nothing. It's just
what I do. Kama ni mkulima, ni kama wewe kushika jembe waanze kulima. That's the same thing we normally take it, kissing someone on TV. For you guys, you're going to buy it because what we do, we are good at what we do. You have to sell. Lazima uze sera yako vizuri. Otherwise, hamtakuwa mnapenda vipindi zetu au mtakuwa mnawacha our programs if we can't sell, if you cannot sell what you're doing on TV and you guys believe it. So it's because we're good at what we do. But deep down your heart, normally there's nothing that changes that. There's normally no emotion, no nothing, like hakuna attachment na utakuwa nayo. Okay, once in a while unaweza kuwa na bahati mbaya ujipate kwa hiyo mix ya let me just give an example. If one day yes, take note, Alice Mwangi. My brother Kema, what's up? You're welcome. So one day I had a soft thing for someone, like ile tuna like mtu yani meget. Hey, my brother Victor, hi, welcome. Anyway, so tukifanya scene, your scene will have kuwa in my boxers. It's one of my early stages of acting. Yeah, I was in my boxers. Hey, majama, after we normally call cut, because masikia kwa cinema sijui cut. When that cut was being called, nilihav kuambia director, guys, give me a minute. Kulikuwa kumeharibika kidogo. We can't move on like this. Just give me 5 or 10, which is normally normal. So dating in industry, it has its pros, it has its cons. But now that's about my industry. I love to hear about where you guys are working, whatever industry you are in. Someone give me a call to tuongee. My brother Lefty, I can see ulifika Kamdonzweni. Ulifika Kamdonzweni vizuri. I would love to hear from you guys, one of you guys, talk about where they are, what they do, and what challenges you go through when you date in your industry. Ama ni mangori gani zenye ushaisikia na wase wengine juu ya kudate kwa industry moja. Today I haven't given so much of shout-outs here. Yeah? Hi Winnie Pius, hi Stacy, hi Sun is heaven. He said he's Fraki, yeah? Barizenyu, yes niaje. Sanya Muirore, my brother, how have you been? It's been a minute. My brother Sanya Muirore, nakuwa aje. Imekuwa siku mingi sana. Personally, what I have seen in my industry is quite different. Kuna wale wamedate kwa industry imework very well, na haijakuwa na, as we see, haijakuwa na issues. As we see, tukiona haina issue, although hujui about nyumbani, but at least there's nothing that is public to say that it's wrong. Kuna wale tu pia si wenye tumesikia whereby wamekuwa na scandals right, left, center. We won't go through the names, but we do know what happens to huku nje. But now issue tu ya kitu moja about our industry is that ama
the infamous thing that watu wa industry hufanya na wenyewe kwa wenyewe. I've had that a couple of times. The issue the reason why some of us don't want to date, one hiyo kitu, the statement. Also, if you think about it, tuko mbele ya macho ya kila mtu. Tuko mbele ya macho ya kila mtu, like basically everyone follows what I do, everyone knows what I do. As much as wataka maisha yako ikuwe siri, kuna majirani watakuseti, hiyo ni kawaida, watakuingiza wakuseti kidogo. So we're normally in the limelight every time, so it's not like it's a good thing for us. It's not like it's a good thing for us. I hope if you're coming to live, just know we are going to talk more about our topic of the day. Ndio kitu ya maana saa hizi. Hi Stacy. Hello. Hi. Hi. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine. Unapiga kutoka wapi? Napiga kutoka maeneo gani? That's the right one. Maeneo ya Kongo hata sijui ni gani. Sijui nitasema maeneo gani. Haujui kwa nini? Just when you are. Okay, I'm at Utawala. Yeah. Okay. Welcome. You've seen our topic of the day? Not really. Nimeingia tu sai. Oh, okay. So topic yetu ya leo ni about the pros and cons of dating in the industry. Okay. Wewe uko kwa industry gani na tuambie uzuri ama ubaya wa kudate unafanya kazi na ni gani? Oh my goodness. Hey. Sasa, so for me, I can't even talk about it because I've never tried, so I don't know the feeling ama kuna ubaya gani ama kuna uzuri gani. So I don't. So you have nothing to do. You have never tried them. It's not something that you I've never tried. Yeah. Okay. So Never. At least topic ilikuwa topic ya leo, at least ni nataka kuongelea. But nashukuru umepiga. Tumejua wewe ni nani. Tumejua. Kama umesikia, mnaweza ingia kwenye box yako. And by the way, let me ask you, because sijui, I was a big fan kwa kina, so nowadays sikuonangi. What happened? I'm still in the story. Niko. Really? If you're following the story, bado mimi niko. Kama nimeenda. Hapana, ni kama ulireplacewa because sikuonangi nowadays. Wewe na Bella, my favorites. Sikuonangi, I can't see you guys. Relax. Kwa mpole twende mahali. Niko kweli. Hatuwezi kwa kila mtu anapoteanga. Mara nana amepotea. Sina alikuwa amepotea sija ameenda sijui wapi for like 3 weeks. Yeah, so that's normal. But ni mmepotea sana. We need you guys back. We will be back. So let me welcome someone else who can share in the topic, but tunashukuru sana Stacy. Okay. Have a nice lovely night. Sawa. Okay, you too. And say hi to that man. Aya, msikia msalimiwa. Kijana ukambani. Niaje? Kijana wapi? Ya Kandonzweni. Sasa tutaongelelea topic hapo utaanza ujinga. Watu waseme kwao ni wapi? Nini? Hapana, tuko hapa kusema kwetu ni wapi? Just a moment ni sort kitu hapa. Kiasi tu bro, ni sort kitu.
But unaweza endelea kunini because Inakwanga tu umeniconnect tena voice ikapotea. Wait we can hear kidogo. you. Yeah, Bluetooth connected. Can you hear me now? Yes, we can still hear you. I hope so. Do you Oh shit, man, niko off. but mimi nakusikia. Yes. Si tunakusikia. All right. Acha nitoe hizi technology imekataa. Manze tafadhali. Yes, niambie sasa. What's up? Umekuaje? Niko good. Say hi to my other friend. That one behind you. Yes. What's Hi his Brian name? Monene. Itakuwa Kizito. Anaitwa Kizito. Kana mzito. Mimi sitaki huyo, nataka mwenye anakuaga pale juu nyuma yako. So this guy is talking about Sasa hiyo pande ina mwangaza, lakini acha tuambie left anaongelea juu ya huyu. That is the favorite left. we unachoma sio? Niambie, let's talk about the topic. Man, nimeona hiyo stuff yako as in your topic Umefunika mic. Umeziba mic. Oh sawa, na tunakusikia. Ulikuwa umeziba mic na kidole. Sawa? Ulikuwa umeziba mic na kidole. Okay, sawa basi unaniona, right? Nakuona. Kevin iko sawa, tunaicheck. Wewe. Wajua asubuhi ulinipigia ukaanza kuniambia na katika. Nashindwa. Nimelala na katika saa ngapi? Ulikuwa kwa shimo ukinipigia simu wala. Kwa shimo. Ya edi. Now. Sasa mbaba ni hivi. Mimi nimeona hiyo topic yako nikaona ni kitu imesumbua cause niko sure hata if you can remember ni conversation tumewahi have tukiwa set. Yes. But tuangalie kwanza where we are coming from. And then tutaweza kuunderstand acha nizime TV msee nani throw. Yes, sasa tuangalie mali tumetoka, where we are coming from. Tunatoka place yenye for the longest time watu walikuwa na believe. Remember they say ukisikiza lie sana ama misconception about something for a long time hata wewe mwenyewe utaanza kuibelieve. Yeah, because so angalia zile enzi, sijui kama pande yako ulikuwa una experience vitu kama hiyo, but kuna time watu walikuwa nasema bro, ukiolewa na karao ama muoe karao you're done. Noma. But walianzanga ni hii musicians. Ulikuwa unasikia fulani ataolewa na musician. Huyo ameisha. We did know why you were saying that. But ukikuja kuangalia utakuja kurealize watu walisema hivyo initially walikuwa wanajua what fame can bring. You get? Yeah. Such that iko na privileges zake mbaya na mzuri. Yes, unani get so far? Yeah, so ni zile inafungua milango gani? Hii fame hii kuonekana kwa kila macho ya msee inakufungulia nini? Inakuenablia nini? Hiyo ndio kitu watu walikuwa wanaogopa, because from this side you can bear me witness, it's almost possible to get anything that you want. Right? Yeah. So hiyo ndio kitu watu walikuwa wanaogopa sana, because unajua kuna mtu ako mahali ako loyal sababu situation hapa nje imualao. Una get? So but sisi we've been placed. Nasema sisi because mimi naongelea ile field yenye najua. So unapata personally mimi mwenyewe nilikuwa naiogopa. Naogopa manze industry yetu bana ni noma. And then again bearing in mind that the situations, the scenarios we play and everything, and then they look real. So nilikuwa najiuliza kama hivi vile mimi hufanya character, vile mimi hujifanya mtu mwingine na inakaa real, yule dada akiamua kunifanyia kuigiza kila kitu iko sawa. But deep down anajua there's something running. You know get? Yeah.
So kumekuwa na hiyo fear ya the privileges zenye ziko in the industry yenye najua hii ya nini, and then you realize we all feared that, and whereby mi sioni shida yote, because the only thing is ina lie within a person, because unapata kuna msee mwenye yuko kwa industry yetu pale nje na ako worse kuliko hata you get. So ni mtu ni msee, it's not about the industry ama nini but kuna industry. Hata nilisoma juzi kwa gazeti ati if you get someone from these careers, we jua we are many. Ulikuwa umetoka karudi, si ndio? Yeah. Ulikuwa umetoka karudi kiasi. Yeah, I had left. Yes. Now okay, nimeinvite mtu ajoin kwa live yetu, but atasikiza for now and then tutampatia chance aongee. Nilikuwa nimesema the same thing. Kuna hongana kale ka saying watu wanasemanga watu wa industry ufanya na wenyewe kwa wenyewe. They have sex amongst themselves. So atukidate mtu wa industry wetu jua mko wengi. You know, just jua tu mko wengi. Hi, uko kwa Kandu. Nice curtains. Nice curtains. We love your selling. Okay, as they get ready, Maina. Yeah. So I think it's what everybody wants to believe. Yeah. Tuseme tu ile kitu unataka kubelieve, because utapata mwingine anakuambia yo mimi ni mwalimu, usiwezi mwalimu mwingine, you get. Alafu kuna ule mwingine pia anasema walimu nao wanamalizana within, wanacheza home. I've had that line of mwalimu there ati walimu ndio ukitaka bibi mzuri au mwalimu. We say bad things about cops because kitambo kufanya kazi karau ilikuwa ngani kama okay, I don't think ameingia live. Wacha ni exit alafu I request tena tu. I don't think she knows she's even on the live before afanya kitu try kuona. Ouch. Yeah, well, shit happens, man. So ilikuwa tuna kajina tu mbaya tu. Inafaa makajina mbaya makasa hizi. Hadi wa leo iko industry. Ni vile mtu anaogopa. Sikia, iko bado. Ni vile mtu anaogopa kukuambia to your face that you guy, hii kazi yenu mimi naiogopa vibaya sana cause anajua hapa kunaweza toka mzinga, kunaweza toka kitu kingine mzuri. Mimi mwenyewe nimesema I'm sure ile ya marriage yangu. Hiyo nimesema I'm sure partly ilichangia kwa marriage yangu, kwa jana kwa marriage yangu. What? Ilichangia? Me being in the industry, una get Yeah. Nilishaambiwa but ulikuwa unaona ni normal. Mtu akuwa uncomfortable unashinduki mimi na wase wanakujua una get I think so. Certain ni confirmation but I think so, but anyway that is life. I'm sure pia wewe bali uko time zingine iko time unasanyanga sana ya bibi anajam. What I do, that's normal. I'm sure kuna time you catch like I image just appear. This is too much. Now this is what happens, I wouldn't say it's the best thing to do, but because from mse mwingine sijui kama to understand that's the reason, the purpose why you're doing the whatever thing you might do. Yeah. But ukijua kuna shida kama hiyo, mimi I say ukiona kuna noma kama hiyo, ukiinusia tu kwa mbali, avoid. Mse piganga malap man solo, you get. Because hakuna haja manze unaletea msee heartbreak na vitu hauwezi control, unaget bana. Wewe ujui msee unatembea for example kwa mall, haujui msee, ujui ule ni nani, ujui nani anakujua. So and then these guys kuna vile wanakuaga wanaweza exchange tu look na notice mtu amekuangalia na wewe hujajua, hujaona. Wewe hujaona but wewe hata huko hata hauko ule msee alikuwa anakuangalia, yule mwingine amekuangalia, ule mwingine amekuangalia, alafu kuna wale ana choose ku feel na kuna wale ya feel. Really get?
So to avoid all that, unaweza notice, for example, there was this one time I was somewhere, and then all of a sudden conversation ika change. Nika try to understand nini na happen. Nikajua, Hi. this is it. This is Now what I'm it is. back. So what's the topic today about? Lefty is Nice talking. cutting. Lefty is telling us about the topic. He's talking about the topic right now. Wacha tusikie Kenya alikuwa anamalizia alafu tuendelee na yeye. Okay. Ukiende uko tu hapo pia unasikiza tu. Yeah. Yeah. So Okay. as much as, so kuna watu, hii ni kitu ni very hard ku pretend like you don't feel, cause hata mimi nasema mwenyewe mimi naiogopa because nilikuwa nimesikia for way too long mpaka nikaanza kuibelieve. So if you find someone mwenye understand nini na happen, wana attribute everything inakuwa ni fault yako. Like mbona Maina tukienda place yote kuna watu wengi, mbona ni madem tu ku notice. Una realize wanaume hawanaga hiyo story ya kuchangamkia msee wakimche wakicheck, but ladies do that a lot. So if you find someone mwenye understand ni kwa nini, then inakuwa tena ni vitu vingine msee. So I was telling you about something. I'm somewhere and then all of a sudden a topic changes. I'm like, oh, what? Then you can realize it's about the surrounding. So when you read that, it's always wise you drop that company, not in siko baya lakini you drop for the other person's sake. You know. Yeah. It happens a lot. Na mimi feel about it. But now what happens kama ushinge kwa industry hadi unaanza kuambia watu wache kazi unafanya ati juu ama mwacha na mtu unafanya ngani kitu kai kiamua kitu kai? What will you do? What I know is it might not come directly like wachana na hii kazi unafanya, but inafikanga point mpaka unaona kama kungekuwa na option nyingine ungefungiliwa hapo, usiwahi enda. Tumepigwa. Yeah, so hata support hakunaga by the way kama hujai notice. But then siko baya wase, it's true by the way. What we do, like you said, it's very hard. Tumepigwa na watu pendao, wazazi, because as in hivi no one understands. Unapiga scene. Unaona, unapiga do you know that hata scenes zingine si ufanya kwa taken personal. Hello. So many. So many. Scene. How mute your call? Scene. Yeah. Yeah, so what I can say is that I'll check. it takes a lot. You need to get mtu understand. So hiyo ndio advantage sasa ya kwa industry msee anajua, okay, I know this happens to me also. Like so umeenda ile pande nyingine msee the other side of the river. What? It's not easy msee, and that's why many times unaona if I'm with my jeshi and I'm around, ile kujifunika nimejifunika msee natoshana na mtu amevaa tu hijab na buibui na hizo stuff. Juu kigotewa ni bland. Alafu unaenda switch off, utaki kusikia kitu ina happen hapa kando. Nini you just moving forward. Unataka uko na target tu, unataka kwenda uketi kwa kona mahali uonekane na msee. So it's not it's heavy, but it's all because of this notion ya our say wa industry nini. I think the only mistake may happen kwa industry yetu ni sababu kazi yetu inaonyeshwa kwa mbulu. There's no difference between what I do and what someone else does. It's only that kwa ule hakuna menjes, kwangu kuna menjes. Mimi naonyeshwa kitu na do every day. Hii kama ingekuwa ni makarao ndio wanaonyesha ngo wakifanya job zao, hao ndio wangekuwa ma celeb vibaya sana. Exactly. It's the power of the camera. Exactly, power of the camera. But iko deep down hata kuna watu, kuna msee anajua sahi what Maina does ni kitu naweza work na yeye, but because ako kwa hii industry hata sitamuonyesha na recognize, hata sitampatia hiyo opportunity just because kuna yako kama mentality wase wanatumiaga fame yao vibaya nini. Uliona kitu governor wa Machakos alifanywa na fame wewe? Can you imagine kiko group moja na governor wa Machakos manze? Unaona sema ukienda mahali kuna
Alfred have that Mutua topic. uende useme mimi ni msanii. We need to have that topic by the way, whereby we need to differentiate between a public servant and a celebrity ama msanii. Cause si rushwa ngori mingi sana. Some comedian anafanya kisanga huko anaambiangwa actor fulani. Hapo anajua actor alifanya actor mgani? Huyo anafanya ile comedy. So topic Acha of tusikie hii another industry. day. Go on. Can I ask? Hi, Fabi. Introduce yourself. Can I ask a question? Acha tusikie hii Hi, I'm industry ya good Faustin. cartoons. No, can I ask? No. What happens now that when you are at the peak of your career, and then you meet someone who doesn't want to be like be in the public, who wants like your private the relationship to be private. So how do you handle that? After Because now if you're in the line, after amejua ulikuwa ama hakuwa anajua? anajua ni maybe umeinvitiwa party mahali na umemeet na dem na umemlike but ye hataki kukua in the line kama wewe, and you really like this chick. So actually we normally love it when our things are private. Ndio maana hata swali yako. But sasa unaona mapaparazi wanakuanga wengi sana, so how do you avoid that? You do avoid that, but you do kuna because you see kuna zile place utaenda zenye uko sure utasumbuliwa. Sijui kuna understand. Like in terms of they will not kuna restaurant utaenda uta have a peace of mind. No one will start taking photos of who you're seated with. Exactly. Understand? That's why now. So you'll only carry her in events that you're sure that they're not paparazzi. You see, for her on about events, itabidi tumediscuss that hata itoke anywhere in public. So inamaanisha event tunaenda yenye tuko pamoja ni ya mabeshte. Na ni mabeshte wenye wana understand what is going on, because that's why you never see even the rest of them on events juu fulani za no. Ni ngumu muone na anamuone kwa makamera because everyone else knows what's happening. Na wanajua enyewe hawa say wanamulikwa na hakuna haja kamera kwa size. They want to have their own peace of mind without any cameras mbele yao. So it's a normal, for me it's normally a discussion that you normally make. Mnaongea mnasikizana. Okay. Yeah, it's a discussion that you have to make msikizana na mtu wako. Because like no, it's a discussion, Lefty. Yeah. Nasema hivi ameuliza how do you keep yourself private. It's very simple, msee. Ni where you hang out, how you move around, and then again it's how you take yourself also, because kama ukienda mahali unataka kuwa noticed every now and then, hiyo sasa utajivutia, hiyo ndio unajitia noma. But personally mimi si, that's why it's very hard. Hata niko sure kuna watu wengi sana tujai kutana kwa club ama hoteli nje somewhere. It's because kuna zile areas ukienda unajua hakuna mtu akona shughuli na wewe. Get. So it's how and where you hang out and how you move around. That's it. Mimi najuanga watu. So what happens if it happens now that suddenly by mistake it went outside there, you know, it's in public, everyone knows now what happens? How do you handle that? How do you know who she is? Normally mnakuwa msha agree in case picha yake itoke kwa mtandao. Waje nasema nani? Mnakuwa msha agree she was a friend. It's about you guys. Hataki itoke kwa mtandao, una get it? So yako sio mpenzi wako for that, but she knows what you mean. Because you can actually deny her in public and say she's not my wife or she's not my girl. No, it's like this, Maina. So msha agree kitu hiyo, we are just friends going out for a date. But really? You guys know. Yes. Because now you see, utaki umulikwe. Because the moment nimesema ndo huyu, sasa they start thinking about you, who you are. You're finished, my friend. You're finished. So ni gani rahisi? Okay. Because you see, the lady but I feel like that gives you room. If you say that gives you room for guys to hit on you.
for other women to hit on you? No, so what draws the line? Because now if you're not dating, are you dating? It has never stopped the ladies on hitting on you whether you're married or not. We both know that. So Okay. let that not be the excuse, because we both know whether you're married or not, they hit on you. Because the lady of this, Worse when you are. yeah, the lady of this era doesn't give a shit about you getting married or not. Hatai kujua. Interesting. Yeah. Okay. Wanakuja live like, yo, look, I know you're married, but that's it's okay, but me just want yeah. So haijaisomesha mtu kufanya kitu yote. Knowing that I'm dating or not, haitafanya mtu acha kunifuata. It will not. Okay. Yeah, so mi kitu naweza sema ni hivi. So you guys, the fact that you're on the limelight, do you like entertain your followers if they're hitting on you? For what? Man, cheki. Kitu moja mi ujua ni moja. Easy and Madam there. One thing I know ni ati you're easy on the show. Okay? Huyo msee hafuati Maina, anataka easy. Unaget? Yes, si Maina anadai easy. So, huyu msee anakimbiza the wrong person, and probably mali amekutana na Maina. Maina anakuanga na jeshi yake ya mtoto hapa, you know, and then you don't msee, hiyo ndio kitu moja unafaa understand wewe mwenyewe kama msanii ama the followee mwenye unafuatwa. Okay. There are two different people. Kuna ule msee wa pale Mbulu na kuna ule msee ako hapa kwa mall sahi ama hako stage ama hako kwa street anatembea. There are two different people. So no, you don't do that. Ukientertain umeharibu. I'll say this, you dismiss them, but you dismiss them in a very, very polite and good way. Bye. When haonekani hata unakaa umemdismiss. So it's not entertaining, because see one, hautasnob mtu. Because pia kuna ile kitu ya wasanii ni masnob wangangi na wajibingi mtu. Not to justify that you should talk to everyone. Personally, monge na kila mtu until once. I think you have a nice way of saying no, or you just lead them through. Just find a nice way of saying no without breaking their heart. Because you see, as we know that hajapendi Maina. Hata juu mimi ni most people, I'm sure juanga mimi sio easy. Easy on TV is a polite guy who can't even talk easy katiezi fanya kitu yoyote. But in real life, that's not me. Those who know me, they know who see me. I'm opposite of that. So yaki kunoki, anakunoki na Kenya mona kwa TV. Huyu jamaa kwa hapa anapenda juu ya kuwa mwizi. Yeah. By the way, Shouts me. Anapenda juu ya kuwa mwizi. Yes, kuna mademu anapenda juu ni mwizi. Unajua kuna mademu watu kuna crazy fetish. Kuna dingo. Ati dingo. Sijui unanipata. So yeye When ordinary. Yani ukopangi polisi. Exactly. He gets hit on by people who loves like bad boys. Okay. Mimi na mimi mtu anipenda atijua anafikia mimi ni polite kwa TV. Now you see, no maana nakwambia utamdismiss kiubaya juu si kupenda kwake one, hakujui na normally but kama nakamkujua wewe nani uchanganikiwa hata. They normally like, why are you different from people don't understand yet the difference between acting and us in real life. They think what you do on TV is what we are in real life. No, we are not. Man. Have you gotten a role whereby you're supposed to be yourself, or most roles that you get you have to act? But you see, when you're casting, as in, do you get a role whereby you're just yourself? You don't have to like. When you're lucky, you can get a role that you feel I am just being myself on this. Like it.
But now personally nimeget role kama sai easy is one of the most difficult roles I've ever done because I'm talkative normally. But easy haongeani. Nilihave kuji wakiongea I feel like tengiaing but hakuna lines kwa screen. Unawashwa lakini huwezi ongea. Bonga man. And naturally you'll contribute and say something, but now the role requires you to like zip. Haufai kuongea. So even my directors and my producers, they knew about me. So nilikuwa naambiwa tunajua unawashwa. Don't say anything, keep quiet. So don't believe anyone and think they are the one. Yes, umpende ni sawa, but chunguza pia kwa mtandao yake, utarealize, utajua jamaa kani mtoka tiwa ni mkweli, utajua tu. Maina kuna kitu nataka kusuggest Sheila, go away. Yeah, please make it a habit pia kusoma hizi comments because naona wase wako na points. Naziona zinakaa mingi. Wase wana points huku just okay, madam anaweza soma. She can read the few she can access. Because really guys wako na point hapa hivi, so if we make it like yes. Okay. There's one from Fiona. She says Fiona, just make your relationship private and your job public. I think she was referring to the question I'd asked. Yes. That is so true. And then Ogola says work in public and your life is private. She must understand also that you are a public figure, so people will always notice you, and it's okay until it becomes a security threat. Yeah. Okay, so you need to let your woman understand that this could happen and she needs to be okay with it. But my question was if she is not okay with it. And then completely. The issue here is ukinimit nilikuwa nafanya kazi gani kwanza. Kama nilikuwa kwa hiyo kazi ni ngumu sana uniambie uko na issue nayo. Sijui kwa ni get. No, unajua mnaweza patana na mseme like yana there's a strong connection, the chemistry is there and you feel like this is your person, but now her only fear is the public eye. That's what I'm trying to explain. I'm saying nasema normally when we are dating, we even switch to madem juu issue tu moja. The moment ameanza tu kunijudge najonga sio chujwa pia. Sio chujwa. Really? See, mnajichuja because you guys have a ninio. Yes, ujichuja. Like a career too. Yes, of course. Kuniambia niache kazi yangu. I don't know, wataka nikafanya nini ingine na ulinimage nikifanya hii kazi. Umenipenda nikifanya hii kazi. Una get point yangu? Baada ya kuniambia nafako ukinisupport, and that's why nakwambia in between now your relationship you start explaining that in my line of work this and this and this happens. Don't believe everything you see on media also, because at times some things on media is not made up. You guys don't know that, but some of them are made up. But hawezi jua ni gani made up, ni gani si made up. But now unataka kumwambia before you jump into conclusion of anything you see online, kindly first ask me. Usiukie tu ngori kwa mtandao uanze kunipiga na kunidunga visu without asking me first, because you see but at the same time kuna vlogs have to make views, and bad news sell. So jina yako kuchafuliwa ni inaweza kuwa haraka hivi tu just because there's another comment from Sheila. Sheila says it needs a lot of understanding from your partner who is not in the limelight. Understand what you're getting yourself into. We fans in quotes will still love them, Sunny. That is true. I'm telling you, they normally take over even your life na kuna bibi yako hapo. Ask him. Yes, how notice. Okay. Like tu kuelewa anakaka tu kando walize kugotewa muendelee safari. Otherwise that's not fair.
It's not I know. fair. So you're sitting there, you're having dinner with your wife, and then someone like, "Hi, babe." Yes. Alafu, Now, you see, the worst thing is, Maina, cheki, the worst part inakuwaga, huu msee amekuja, yeye anakujua wewe. What they do, the farthest huomba permission. Hey, sasa, naweza piga picha na huyu. And then from there, yeah, ako kwa shadow na huko. Sasa mna I know, move yeah. msee akitafuta light. exactly. Yeah. Hapa kuna light. Nini, and that's not okay. Kitu naweza request ni ati if you unatembea ukutane na Maina na mtu ujui na huyo mtu anajuana na Maina and they are walking together, please be human. Usikue too overboard pia. Unaona? Now, let me mimi nasema hivi, juu time zingine people get Star Trek. Now, I've never gone through it until now. Akina ndio imefanya nione what the meaning of being Star Trek, whereby mtu anajiongeza na hata anajiongeza kuona, oh my god, he's coming, na hata realize mimi nimekuona. So you happen. Me personally, Kenya me do personally, ukitaka selfie muwa rada sana na mwenye niko na yeye, mu kupindua mbio napiga against very fast. Yeah. So pia wewe kama msanii ka rada ati Okay. anapiga na kupiga selfie, tukae hivi. Una get tukae hivi na safi tu. So Okay. pia I get you. Kuna advice nilipewa na mzee mmoja anaitwa Mzee Inea Ojiambo. Mzee Inea Ojiambo alinipatia etiquette when you're interacting with these guys in these different places. You are in charge of the posture. You know, not your hands all over the place, nini. So alikuwa ananiambia when like every time unapigwa picha ati unaekelea watu mikono hivi around, that can be used against you. I know. Very easily. So kuna specific posture yenye when you're posing with these guys, sana ladies, your hands need to be seen. Yes. So hiyo ni secret yetu. NIS. Now you know. Mkono unashindango kwani ujamaa picha zake zote anakanga tu ni kama anaomba. You get? It's to show the public where your hands are. Okay. Yeah. So you can like put your hands. You can. Yes. But now, even your how you're going to do your next pose has to look convincing that this is nothing. Because kuna yenye imekam unakuta na sasa na wait, mkipatana na wale mafans wenye wanataka wapose na wewe washike kidogo, what do you do? No, that's what I'm saying. You do. That's why you draw the line. That's why you draw the line. As in usinishike. Ni mimi okay, unataka picha. You tell your fan that. Are you serious? You tell your fan turn. Yeah, unamwambia niaje, relax. Can we do the photo? Aya, simama, smile. Actually unaweza ona saa zingine hata mzee anapiga picha akiwa ameshika simu na mkono zote mbili hivi. Mpaka vidole zake ziko all over the phone, mpaka zinaonekana kwa camera, but ni intentional. Okay. You know, unapiga picha hivyo na mtoto wa mtu aende ape mama yake picha. Nilipiga picha na hizi, iko wapi ndio hii? Mbona amekushika hivi, inakuwa issue. You get? So that's why we have to control. Hiyo ni point moja huyu mzee alinisaidia nayo sana. Be in charge of the posture. Yeah, for me personally, mimi nikipata you decide on how to stand. Nikipata nimekushika, posture yangu yenye ndafanya hivi itakuwa na sura ya hii ni job. Sio kama nipata. Yeah. It won't be anything like W anything, no, itakuwa ni yes ni fun that lakini tunapona hii ni job. Nothing. This is clearly a fan taking a photo with someone he or she likes. Okay. So now another question. So you dating someone who is in the same industry with you guys, and then compare. You get,
amepata ama kuna msee mwingine anamlike, so and you still in the same industry, how do you handle that? Chest pain. It's not easy, my friend. How do you handle that? Kama hiyo sijaijipata, and because of the kafia, I think that's why I've not been able to venture into that. Paul, nirudie swali yako. Nilikuwa nasoma comment ya mtu hapa hivi, and as in you can't multitask. Sikusikia the whole thing vizuri. Say again. Niliuliza, if you're dating someone who's in the same industry with you, and then it happens someone else who's in the same industry has a crush on your girl, so how do you handle that? You both probably casting of the same show, but now kuna vibe, kuna vile maybe hata walianza vibe wakiwa kwa cast, unajua, alafu kaona this is not now becoming a bit too personal, it's not just about the work, kuna venye unaona umse ana nyemelea manzi yako, so how do you handle that? Also personally sijakuwa hapo, but because sijai kwa industry, I've never done that so far. But ni bedhe nishaifikiria sana, just because hiyo kitu ya mtu kumisunderstand, because we are normally so misunderstood so much. But I think that's normal, as watu nyemele hata mtu wako mkiwa na yeye hapo, hata kasi msanii, sijui kwa get point yangu. No, sasa huu ni msanii, probably the producer, unajua alikugei job na manzi yako ni ako tu sawa. Utafanya? Sasa ni mtu wako manzi hapo ndio atakusaidia afanye ionekane. Wow. Okay. If I reverse the roles, what I have seen is a lady was dating someone, a guy. She used to, when she okay, akiona madem wengine wananyemela chali yake, alikuwa anakujanga anaanza kumuita babe. Anaweka nini msalaba, anaweka flag yake na stamp, uni wangu babe, ile nini hako ataka kitu. Unafikiri hiyo kazi ni right wewe? But umejua sasa atafanya aje? So I've seen that happen. But personally mimi nilifanyikia, but hiyo ndio nimeona kwa watu wengine kifanyika. There's a question here from Sheila. She's asking, is it easier to date yourselves wasanii? I actually think at times I normally feel like I want to date msanii, to be sincere. You want to date? Yes, because my experience na kwa kudate mtu msanii, wivu yao inakuanga too extreme. Wivu nyingine wakianza haikuangi. When you get starting, there's nothing like that, but as you go on, unaanza kunotice ka kitu fulani nashindwa, okay, I thought you're okay me being an artist for this time. So personally I feel like me dating msanii, it will be easier for you. Yes, I understand why in Hollywood ama whatever else uko nje they marry each other. Iko taimuka hivi najitamkutana kama kuna reason why they normally do that, because it's easy. It's easy, man. They understand. You mtu si msanii, yo. How comes you guys have never mjadate wasanii wenzenyu and it's easy? Mbona ija happen and it's easy? Bado tuna confuse, tunafikiria about this. Okay. So but tunafikiria I think kitu naweza sema ni ati the reason inaweza kuwa easier from the industry ni sababu msee anajua hii ni limelight na anajua okay, maybe probably reason inaweza mfanya stay longer if she's not the one on the limelight right now, she knows tomorrow she will be atadandia yako vizuri sana. Sasa hii yako atangara nayo properly, so atakuwa na feel it's our thing, because I nikwambie we have one characteristic in common, all of us. Fame
as in hiyo attention haijai tuharibikia, you get. Lefty kidogo. Hey, Fiona hapo pia amesema ati watakangi. Namuona. Usiangekuja kwa tent nyuma kwanza. Hey. Ya mwage mtani. Our guest of honor ameingia live. Blessing Lungaho. But in the meantime, jana. Ukaenda kunyonyesha kukarudi. Nilikuwa nalala. Niaje hiyo dogire una Blessing manze. No mute. Blessing wote ndio wanatembea kama hizo. Hiyo dogire una nini? Nimeona Blessing nje, alafu inamuona kwa live. Facebook ambapo usikiangi Blessing. Shamba mara mingi. Lazima dogire kwa inapiga. Mwacha maswali. So, guys, topic ya leo was invite hapa hivi. Nitaka achangie mjadala kiasi. Because we wouldn't mind hearing him out. Kenya atasema kuhusu so yeah, the topic was the pros and cons of dating in the same industry, whichever industry it is. But for us now, he's the best person placed to answer my question, right? Right now, he's the one that I asked earlier. Yes, he's the one. You're the best person to answer the question for us because you're there right now. Elizabeth. What was the question? The pros and cons of dating in the same industry. No, her question ilikuwa gani? Because anataka Blessing. Her question earlier was. Fau, your question earlier was. I asked, what happens? How do you handle a situation whereby you're dating in the same industry, and then it happens probably either the producer or the director of that cast is interested in the same woman you're interested in or you dating. So how do you handle that? Where? Nimetoka kuamka, nimeamka saa hii msiulize maswali wanasema tu kubonyanya sana lakini sawa ina mambo no, I think that's not you problem, that's a her problem. I'm thinking so if someone you fight for your woman even if it means even if it means that it's gonna like fuck up your career. Okay, I don't think a relationship can fuck up your career. If a relationship can fuck up your career, if a relationship can fuck up your career, you need to change career. Yeah. Okay. No, I don't think so. I just think like, okay, I'll speak as me, as Blessing. Ili vitu si lazima uforce maze. Na kama lazima uforce maze si lazima. Si lazima man. Wacha ikae. Ndio maana kwa sababu yeye mwenyewe ndinazo. Because ni amekatiwa na anajua kuna mtu wake. Can't do much about that. Have you ever experienced that? As in, like, you know, probably this producer is hitting on your chick. So how do you handle that? As in, does your vibe with this producer change? Or what happens? Or do you like face him man to man? Like, mama say, what do... mimi. Mama avocado amenikatia niko na mtu nikamwambia hapana. Nalipa full price. Okay. I feel like we overanalyze relationships because we're in an industry, isn't it? Si ngumu hivyo. Okay. But now, changamoto zenye zimekushika ni gani? Ama what are the easy things umeface kudate kwa industry versus before dating him to industry? Nini imekuwa rahisi, nini imekuwa ngumu?
ilikuwa topic ya leo sana. We just want to hear 1, 2, 3 things from you. You have to date in the industry. You have to date someone who understands call time at 5 a.m. na nime rap set 11. That's true. Lazima. Oh yes, Pau. Yeah, go on. Huko kina mnarapingi saa ngapi? Sorry? Kina mnarapingi saa ngapi call time yenu? Utegemea. Depends. The latest Ikienda sana 7. So you all agreed. Na tunamkanga watu wanapikiwa at town by 6:10, so they normally wake up at 4 o'clock. So you normally get basically our job yetu si 8 to 5. Nishaongea kitu before, but job yetu si 8 to 5. That's what we mean basically. We don't do 8 to 5. If you think acting industry film industry 8 to 5, si kazi yako. So you need someone. She means you need someone. So you in the industry all agree that it's easier to date someone who's in the same industry as you. So you can't date someone outside. That's why for me also nimesema nishako nisideo mara mingi sana cause mtu even dating is hard. You're ever on set. You're never at home. You're never on set. You're never at home. You're always on set cause unafikanga musiku umebeat. Lazima mtu akuelewe bedhe kanafanya nini gani. That's why I normally think I want to do it. Okay. Go on. Unajua nimeamka hapa niambie kujinyanya. Nimeamka. Ngoja sasa ndio Wamekusikia. Oe, jamani kama nalo ameamka. Baba ameamka tu akaona time to check my social media. Love me or not. So vitu gani zimefanya easy kwa sana sasa kudate kwa industry plus considering before dating Okay, I'm dating my best friend, so that's for me it's easy. I don't feel like I'm dating. I feel like me just chill with my boys daily. Oh yeah, that's true. Interesting. Okay. Udeni boy wangu mbaya. Mkimit naye huko mtazani mnapita mimi. But the other thing is that we spend so much time on set. Tunafaa tumita watu wapi? Huko nje. As in, you guys don't have life outside the set? Let me tell you, actors, we have life. We're actors, but we don't have a social life. We don't have. You need. So, as in, basically, at least actors have kidogo life. The crew behind the scene have no life. The guy behind the scene, I don't know anyone in production who has a social life. I don't know. It's hard. Okay. Do you know what I was doing during Christmas? I was on set. On my birthday, I was on set. The last two holidays zilikuwa katikati ya wiki zilikuwa siku 4. You remember Fau? That's one but one. Kulikuwa na siku weekend fulani zilikuwa kaa 5. Zilikuwa ule mrefu. After Easter, those Easter and then those the ED one. So it was like 2 weekends that were like No other day. The worst thing is nikitoka set usiku naingia napata my neighbors wanatoka. Wanauliza umetoka club? Ambia bra. Mimi mara mwisho nilikuwa club. Sikumbuki. Sijui. Okay. No, I think people don't think watu hawajawahi realize film is kazi, acting ni kazi. Tuanzie hapo. Watu wengi realize ni kazi until udete mtu kwa acting industry anakujanga amebeat ndio una realize we kwani watu fanya kazi gani kwa hiyo nini. Then again, so have you been dating guys in the same industry with you, or you have experienced dating someone outside the industry? And if you have, what's the difference? Hiyo siwezi jibu, bibi yangu hapo kando. Okay.
Anangoja useme kitu mbaya hapo. Amdo nichomea sasa rudi kulala. Utaona ulale kwa kiti leo. Me personally sija date, but like I said, nimefikiria. Choma. Blessing. Am I blessed? Maina, are you like thinking? Yeah, because I'm wondering ilikuwa tudanganyane. Wacha Hakuna. You're not on set here. No lies. You're not on set. No. Maina. I think I've tried twice. See, ana ulikuwa unatuambia zia hapa. Point yangu ilikuwa yenyewe maisha inakuwa rahisi kudate kwa ina mtu mko naye kwa ina. They really judge you as much as your industry. To get someone to not to judge you as you and take you as you na si wa industry. Mtu anakuanga tu, I think anafanya tu kazi ya public service lakini ni msanii tu. Sijui kama ndio point yangu. Vile tu kazi anafanya tu msanii lakini damu yake inafaa kwa msanii. Otherwise nishafike mara mingi yenyewe dating kwa industry I think is the best thing someone can do, because kuna ma pressure zingine ndogo zo upungua zo zinawatuzo uisha tu yani. You have issues when you meet with girls ati kesho utaanza kuuliza maswali ati who are those? No. Anajuanga. Hata actually akiona hivyo yeye mwenyewe ujipa shughuli. That is kama if your thing is private first, msijulikana, mpe kujulikana. Yeye ujipa shughuli kama mko pamoja. Okay. So hizi ni vitu zinasaidiana you jua. Maybe bado sijajibua swali yangu. So is it easier to date someone in the who you're in the same industry with, or someone who will prefer your social life a bit private? Okay, hold up. First off, it's not easy to date anyone ever, anywhere. Yeah, that's Tudanganyane hapa relationship. point note. If it was easy, I wouldn't be the only married guy in this chat. Ora, I'm single. Oh, wewe pia uko married? Uko married bro? Ni baba zako single. Huyu mimi niko single. Wewe ni single? Na wapi? Fau. Sorry? Faustin, are you single? Yeah. Yes, I am. Basi, so these babas who have people, so you're getting notes from them. So But personally, Okay. If you're single, baki huko usilete mambo yako kwa industry. Si tuko sawa. No. I'm just asking so that in future, if I'm approached by someone, an artist who's in the industry, should I, like, for my own sanity, my own peace of mind, should I be like, no? that's a No, bonus. okay. I'll say it as with my own experience, yeah. There's easy understanding in the industry because unajua ile maisha si upiga ni ngumu. Mimi natoka audition najua nimeanguka. Hiyo siku sasa kuongea na mtu ndalia mpaka jioni. Ndio iko industry shaka wewe, hii ni audition moja umeenda 30 mwezi. True. Yeah. Mtu mwenye ako industry joto acha tu jamaa. Kesho asubuhi atakuwa sawa. It's easier amongst us because we know our struggles. Even Okay. more. I'm thinking it's easier amongst us. Even having friends. Because niko na mabeste wenye hapo industry. Wanaonanga ni kama walenga mbaya. Ambeti, we. Au upatikani saa tu ambia upatikani saa tu. Upatikani sana. Uliza aje. Upatikani aje. Okay. And how do you handle your internet babes when you meet and Madame is around? Hatimaye?
Your internet babes. My dad is more famous than I am, so she has Sorry? more fans than I am. My mama is more famous than I am. Oh, so I'm saying if you meet like someone, like a fan, Yeah. you see, like you'll post something and then we'll be like, their fans will be on the comment section like, hey babes, looking hot. And then one day you bump Yeah. into them, probably with your madam. Yeah. So how do you handle that? And they want a photo or a picture. Nimeambiwa hapa kuna style mnaekanga usi cross mikono zote mbili zionekane. Do you also do the same? So something, as in, my partner is more famous than I am. She has more groupies than I am. Okay. Ali kitoka naye mimi usahau mimi ni actor. Mababa Okay. walipitia simu. Mababa sasa hebu tupige picha. Shikilia. Wewe ndo unakuwa mtu wa mkono. Ndio. Okay. But I've never asked in actually do that. Hivi kawaida. Sasa umetembea na Maina huyu. Watu wakina. Watu wakina sisi tembea nyinyi. Wewe unachoma wewe. Look who's talking. Hapana, watu wakina. Hapana. Let tuambie ukweli. Kwa sasa honest hapa. Nilienda na Maina kushona viatu. Ilikuwa 2 hours. Hadi fundi anza kupiga picha na mafaa. Wow. Mpaka fundi akakupea simu kupiga picha na Maina. Hao watu wa local achana. Hapa kwa nani kwa hivyo upcoming. Nani ako local? Mimi niko Showmax na Netflix. Si sorry. Another question. So you're dating someone in the same industry, right? Mm-hmm. And probably you're casting on the same script, I'll say. Mm-hmm. Alafu bahati mbaya mkosane. So how do you handle that? Hapo as in you break up. Hapo ndio shida utokea. Hapo ndo unajuanga kwa nini changarawe ichanganyiki na maji. No, yeah, it can be all rosy because you guys are here telling me, oh, it's easier dating someone with, in the same industry. So what happens when you have such a challenge? That is the number one cons of dating kwa industry. Oh my God. Acha Blessing najibu, naona kidole imekoma kwa mdomo. Hawajakosana bado. Mimi siwezi peleka. Actually, it happen here. Oh my God. Anyway, go on. Mimi siwezi. Acha nikwambie easy. Sasa kama umeacha utafanya? What happens if uachwe? They normally avoid even unakata kuachika. They normally avoid. Okay. If you are dating sana, they will avoid casting on the same thing. They know things will go, but directors know what goes on with people who are dating, and then shit happens. They stop dating. Kama mlikuwa na chemistry before, my friend, it goes through the window. So okay. even if you are not dating, tukikananga these two, kama wako na join him na mkona kakitu, ujo tu immediately these two normally called out kando, unaambia then hivi kama hako na join na date parties, unaambia then hivi mwache ujinga yenu, fanya huko msotuko ni kazi. But kama ulikuwa unajua most likely Lefty? Yes sir, nilikuwa nasema hivi. I remember nishajipata place kama hiyo mahali cast wanamsee, then somewhere along the way unaanza kufeel feelings again. But then again kuna mtu alinikumbusha very prominent actor aliniambia, please remember this, it's not Moses and this other person, it's your character and the person and the character of that person.
Yeah. So Uh-huh. when you have that in mind, unajua out of here we are two different people na kwa show tuko watu tofauti. I think it becomes easier for you to control that. But ukisha wale waseuvaa character anavaa anaingia na anapotea kabisa, Na anaishi hiyo wanagusa character. anaishi hiyo character, unapata ni hard sana kujitoa kwa hiyo relationship ya script kurudi. So many times unapata na imeangusha, not kuangusha such, imeweza actors wengi sana, tukianza na Blessing hapa akina Will Smith na Jada Smith, yote ilianza kwa script and stuff, but many times if you kama unajijua as in inaweza work, basi take advantage, wacha hiyo kwa foundation ya whatever thing maybe must have in future. But for taken men like this one, you have to always be remembering, yo, mini Johnny Blessing akona mtu. Yeah. Mimi in my defense, nili meet mtu 2 years before I'll meet interview. Alikuwa paka kazi TV. Sasa kwa hapa. Come again. Hatukutana set, tuna job yake, kwa nimeenda Switch TV. Her previous job. Uh-huh. For more of these stories, please like, follow, and subscribe YouTube channel. Noted. Watu wangu, nimeamshwa, ni time yangu ku change diapers. I'll come back on 5 minutes. Sasa change diaper nikuje. No. Okay, sure. As Blessing comes back, actually if you think about it, nishako na hiyo kisanga ya because you are on the same thing with someone for me haikuwa awkward. I was ready mentally, but for her it become awkward hadi kidogo karibu lose line, then there's nothing wrong, calm down. So Maina, your internet is glitching. is it mind reading? Because I can hear it also. I can hear some glitching like in Sidan. I think one of the earphones, because I can hear it. Naisikia pia. It's not the earphones, though. It's still glitching. Whatever it is, you can hear it. Yeah. Nahang. Hiyo shida inakuja ikienda. Oh, so net yangu ina hang basically. Probably yako ndo ina affect the rest, eh? Yeah, it's from your end. I don't know anyway. Because I can hear that thing. Nothing here. But I can hear it. I've been trying to chunguza what that is name is. I don't know, I sign you out and then sign you in. But Sure. ni baki. Nisikie. Yeah. Exactly. I think the noise has gone, guys. Nasikia kelele? Yeah, it was one of them. I think it was Lefty, because the kelele has gone now. If you can't hear the kelele right now, let me know. Si meisha. Yeah, exactly. Kelele imeisha. Lefty, you can get back. Rudi kwa live tena and fau. Kelele ilikuwa Lefty clearly. I'm sure vile tume sign out itapotea. Lefty, I think sasa ukirudi itakuwa sawa. Ndio kelele imeisha. Because I think ilikuwa shida. Shida ilikuwa Lefty, unaona. Is it back? Can you hear it? Venye nyote mmeenda imeisha. It was Lefty actually, because nimekusign out first, haikuisha, and then Lefty akaenda imeisha. Okay, sure. I think ilikuwa Lefty. No, it's a bit clear now. So I don't know, have we answered your question? Because
personally nimerealize by the way I don't know why siko na kama ni mtu wa industry but yeah. Si rahisi though. Si rahisi kwanza mkikastiwa the same thing and then you guys still have the bad blood. Ndio maana mimi personally yeah, and then probably ni wewe ndo ulikuwa na makosa ama alikuwa na makosa. How do you continue whoever makosa ilikuwa ya nani, it does not matter, but it's normally never a good thing bado ku. So okay, from this discussion that's one of the cons. Yes, acting involves a lot of emotions. We don't act. When I say we don't act, I mean we don't pretend, because normally acting people think is pretending. We don't pretend. We normally live the life of that person. So faking that the person you're with kwa sura yako bado unampenda kwa script lakini in real life humpendi, si rahisi manze. I know. You're acting while you're acting. Okay. So at the same kuingia, at the same time hata kama watu hawajui kenye you guys mlikuwa nayo manze, you jiuza man, because people know how good you are in as actors. I feel like dating in your industry, as you said, it's easier to date someone who's in the same industry. It's easier for you to understand each other. You talk about the same things, but doesn't it get boring to some point because you're talking about the same shit every day? But let's be sincere. Do you know how weird it is, us guys, when you go out to a crowd which is not full of artists? We normally say like you date a doctor or a lawyer. Oh my God! Actually, sidhani kama date daktari. My God. Wow. Artists, we just have our own kind of vibe. Kuna wesi bonga. Kuna wesi bonga. Usina kutanga umeenda kuongea mahali, ipata guys are looking at you weirdly. But ungekuwa kwa crowd ya wase wenzako, hata wangechangia usipopiga kelele nyingine. Fiona is saying you're so busy, it's hard to get bored. Exactly. That's true. That's true, Fiona. And then Valerie says, but even if a co-industry, it requires a level of maturity. Yeah. Just saying, yeah. So no maana nakwambia, even if someone wants to katia you, your boss wants to katia you mtu wako mbele ya macho yako, happeningi kimwadhara pia hivyo. Yeah. Because pia itakuwa some form of too much disrespect. Normally they normally know this is your person. So what happens when you leave each other and mjikute kwa set moja? Yeah, that's what you are answering right now. Na nikasema mimi nishajipata kwa scenario kama hiyo. Lakini mimi nilichukulia kama mtu mzima siku. Is it awkward? It is awkward when you for me if you still feeling this person. Still, but you see, all I'm saying is when you don't have bad blood, after mmeachana, inatanga kuwa awkward. But when you have some stupid bad blood, itakuwa awkward. Because you have to do lines with this person, but unakumbuka bado unamchukia, ama uko na kaishu, uta move on. Ama bado unampenda. Hata kumpenda si issue. Kwa si issue, because hii ni pia hata ni better. Because inamaanisha uko sawa, but chuki iko kwa uso haitoki. Anything anasema inakuudhi tu, so keep on making choices for no reason. Okay. So it's easy and it's hard, but it's upon you too. That's for me personally. I try to not burn bridges. Because I normally believe huku mbele. I don't, which many have mara mingi sana. Huku mbele unakuta kuna watu mnagongana na yeye alafu ni kazi ya mtu avoid ni wawili, ni kazi napata pesa nyingi wawili. And you have so you've never like had a toxic ex that you feel like? Not yet. Okay.
Not yet. Sasa ndo maana from the word go unaanza kuona huyu inji ameanza kupitia clearly ni blanda heba. You start running in advance. Okay. Yeah, unajua pia experience is the best teacher. So kama hujapata experience na vitu zenye na vitu we have before, what the hell are you doing in this life? Okay. It's very hard. So you normally learn from the experience. At the same time, that is me as a man. Fiona, what do you mean really? Fiona unamaanisha ude wanaje kusema nini huyu? Amesema aje? Ati really, Fiona really nikako na what? story. Fiona Nikako nikako na na story. story. Mwambie sasa una story gani? What do you want to snitch on me? Snitch away. She can't snitch. She knows my values. She knows where I stand. Anajua kwenye musta. Wow. She can't snitch and then you have values Yeah, in the same sentence. Mbona unajiuza? Anajua basically balance zangu si mbaya. Ati amesema ati ame toxic ex. See? Hey, well, ati how do you ensure like how ko set na an ex or a lover, like do you have situations where you quit a role? Like I said, if but then Muya, I saw Muya you tried calling in. Actually kuingiza kwa hii call actually, yes. Like I said, it takes maturity. Vile tu Muya James anasema hapa hivi. Muya James by the way is our kina doctor. He's our on-set doctor. He's always on both our sets. Muya ni kaka wa kitanda. Ataingia tu kufunua tu. But it takes maturity by the way. Ndio maana nasema usiburn bridges. Mmekosana si mtoto wenyu na move on, because you see if you know you're in the same industry, you know very well one day mtafanya kazi pamoja whether you like it or not. Industry yetu ni because our industry is very small. Acha naongelea industry yetu. Yeah. Sasa the fact that your industry is very small, kwa nini mnangangana lazima mudate watu kwa industry yenu? Kuunderstandiwa na kuwa you date some, that industry is going to be like one big family. But it's not like it's that small also. At the same time, kuna mtu kama Victor, kuna jamaa aitwa Victor, Vikolombosh, mlimuona Vikolombosh, alisema yes date kwa industry. So you see, it is not something for everyone. Ni wengine. Ni wengine, Okay. si kila mtu. Not everyone. Muya inakaa yako imekataa. My brother Muya. Niko nje bado. Wewe niko nje. Uoni ina load tu bado maka size. Okay, we can hear you but it's loading. I show picha yote. Ina load but Hawana venye niko kwa giza, acha niakishe right. Are you serious? My brother. I told you he's probably in bed. So saizi anaenda kutafuta t-shirt. Nikwambia unacheki hii uniachia. Sema zedi discovery imekuwa tamu mse. Basi sana tukuone brother, tukuone man. Sasa niakishe right manze. But discussion imekuwa tamu. Pia bibi wa pili hapa kwa hii live yake nani. Hivyo tu kimcheza tu. Buda una ban. Hapana, una ban. No, sema hauna bibi. Nimesema bibi wa pili. Sawa. Sheria inakubali. Sawa, acha niaki. Sheria inakubali kwa sisi kitu mbaya nimesema. Sasa acha niaki right na. Akisha light brother. Inakaa na kigoso. Unashangaa naongea na nani? So, Fiona, you just call and just talk. Fiona join. Fiona kanapenda udaku ya keyboard warriors. Join. Keyboard warriors don't to be seen. Tutakuzia sera aje wewe Fiona kama utaki kuingia kwa live. Huyo ameenda. Wacha atakam tu size tu. But anyway, niliona someone else akiingia kwa ile live yetu. Just so you know, if you're going to join our live, just give us a pointers about our topic. Usiende mbali sana na hiyo kitu juu. I know at times calling ingenga
unaanza kuamua vitu zingine kwa mtandao. So I don't know who is there. I am seeing Vinka. Ati tukuache Fiona. Hujapaka makeup. Utaki one venye unakaza hii. We usually very pretty without makeup, so I'm sure she is. Fiona, hebu kuja online prove wrong. Mufti come in and in the meantime angalia pale juu topic ni about nini, and then uingie uchangie mjadala. Hey. Oh, by the way, Fau, huni msalimu mwenzako. Kwa hivyo Kenyatta sama tuelewe tafadhali tafsiri. Sorry, translate. Nani huyo? Kwa jitofu mufti halisi huyu. Uno kamusi, anakuwa kamusi yetu. Jamani, mbona wataka ni jiume ulimi? Ngoja atujiume, so ngoja usikie. Haya, sawa. 2 1. Kai, where are you? Mufti, I've accepted your nini uko. Kijana anakuambia yani mpaka kukatia na katina kinsanifu, as in who does that? How do you guys even get your box? Kiswahili kitamu wewe, Kiswahili kitamu. Watu no, Mufti, everywhere. Mufti, kuna vile ina hit. There's a way Swahili just hits, you know? When you're hitting on someone in Kiswahili, it's such a... I think I'll say this. It normally sounds good. The same way a Kenyan... Wanasema, request wanasema, request Karoa come on. Yeah, an African feels French and Italian sounding very good. But it sounds very sexy. Sabusi lugha yenyu, no kiere. Sasa Jumana Mufti, Jumana Musa anaingia, your boyfriend. Mbona nini nyezi nakata kuingia your requests, and I'm accepting them. There you go. Wanalala by the way. Umetandika kitanda ukavaa nguo smart. Ala, niwache. Sawa. Kwa niko na homa. Unakubali ingie. Na Jemondo daktari atakusimulia kwa live badala ya kulala. Oya, wewe wataka kusema nini hapa Jamaa la Kiswahili ashaingia. Kabla sijanena na mke wangu runinga, basi ningependa kuwapa salamu ndugu Maina na dada nimeona post na nimeona nani. Atusome news. Summarize. Mimi jina langu ni Mwaruma Musa Mufti, na Maina na bahati ndo naingia kwa nyumba sasa hivi tu, hata sijaketi sijatulia bado tayari nikaingia nikakuona. For 1 hour 47 minutes, you're so lucky. Bahati wallahi. Kara! I mean Fiona! Mama! Hi! Nani wanasema live ati ndio ni join? Lefty amekataa kurudi, amelala, amefungiwa. Lefty hapana, ilikuwa nini? Ilikuwa kelele ya kitu hiki huko kwao. Tena unaongea relationship. Utasema unaongea nini huko? Wow. Lefty unajua, Lefty nadhani amepata ufunuo kwamba Limo anakuja akaogopa. Ala. Competition. Competition. Mufti tuambie. Maina, competition kwa Kiswahili nini? Wewe Maina, competition kwa Kiswahili nini? Hebu tuambie. Wewe sema, nakuuliza wewe. Wewe ndio waulizo wewe. Uliza ni Maina. Wewe Maina wewe ndio umesema competition, ndio nakuuliza competition Kiswahili nini? Mbona kuni-stress? Wewe si ni stress. Maina again hapo umetoka pamoja. Tuletea kwa jibu swali. Huyu Fau Kierere saizi alikuwa anaongea sheng kidogo. Huyu mwingine naye hapa hivi sasa amesikia mfika pwani mwenzako, niache niongee. Halo. Maina, wataka leta ile shembeteng. Hatukubali hiyo. Hatutaki. Ya kujachafua lugha bure.
na kudate kwa industry imekuendeaje? Ni poa, ni mbaya? Sisi wengine wetu tunasema at times we feel we want to in the industry because it's like easy. Inakwanga easy. Ujaji yangu ipi yenye nakonga too judgmental ukidate msisi wa industry manze, alafu panakuwa nakuja na kwanza kukuhug ana take over. So tuambie, unafikiria? Have you tried? Sijakuwa nayo tajiriba, sijakuwa nayo experience ya kuweza kuwa na mahusiano ndani ya sekta yetu ama fani yetu ya filamu. Nani Fiona ni nini? Umesema ati hujakuwa na hiyo ni hujakuwa na? Wow. Sijakuwa na tajiriba, yani experience. Wamkara mwenzako hadharani. Angalieni kingi, angalieni hiki. Sio ungesani pia wewe sasa. Hata ungejua na kutoka Mombasa pia umejua kwa Kiswahili sanifu hapa pia. Endelea mtu. Ile ninachosema ni sijakuwa na tajiriba ya kuweza kuwachumbia mtu katika fani yetu ya usanii, lakini kwa yale ambayo nimeweza kuyaelewa ama kuweza kuyaona kwa wengine wengi ni kwamba tanza na yale mazuri ni kwamba mwenzako atakuwa aweza kuelewa hasa ni kazi gani unayofanya kwa kina. Kwa kina, kwa kina in depth, si kwa kina but atakuwa anaweza kuelewa ni nini ambacho unafanya kwa kina. Maneno ambayo mtakuwa mnatumia kwa nyumba ambayo yanahusiana na masuala ya kazi atakaweza kuelewa. Yale matukio ambayo unahitajika kufanya katika vipindi fulani kama unavyoona sasa vipindi ambavyo vinakuja vya Showmax, Maisha Magic, Netflix. Kuna ule mtindo ambao kidogo sasa unakuja utakuwa kama kuchipuka katika fani yetu. It's a new theme to most of our customers. Kumbe wazaongea kizungu, hata kutustress basi tuongee tu basi kizungu. Kumbe wazaongea kizungu. Ongea basi. No wonder mmenyamaza. Karibu tafute kamusi. Musa, can you imagine? Ungesema jamani, if you can speak in English jamani pole hata naona watazamaji wetu pia kidogo walikuwa wanaelea katika lugha ya basi. Naweza kunena kwa lugha ya Kiingereza. Well, the pros of dating someone in the industry is that they get to understand the kind of work that we are doing. They get to understand the scenes that we are doing, and then also they help you rehearse and get ready for the scenes. As I say, we're having new theme series or new theme movies where now we need to go intense and show the world exactly what we do behind our walls. So it's easier for one who's in the industry to understand that there is professional kissing scenes and there's the home and normal kissing scene. There's the way we get to relate with each other on set. That doesn't necessarily mean that we have other agendas out of set. Those are the pros that I can say. And then being two self-employed people in the business, I believe you're going to create a craft. You're going to create like an empire of your own. And most of the times you see now, if someone is called to act maybe as a husband or as a boyfriend, be it in commercials or programs, you tag along your wife, your real wife. And if she's an actor, or if your husband is an actor, then it's a win for you as a business company, because both of you get to use your talent as a source of income for your family. The cons. Are there any cons? Let me think of any. But... Can I give you one? Okay. What happens if you break up? Maybe I'll put it in a more general way. We, the adults, all of us are adults here. We have mature conversations. So unfortunately, when we get to a place that this relationship cannot go on, then we have a mature conversation of how to... Sometimes you cannot predict a breakup. Sometimes you can't. Sometimes it just happens. I agree, you cannot predict a breakup, but now, in a mature way, you get to converse. And if you saw what happened between Caro and Limo, that was a mature conversation where now we understand that where we are, unfortunately, we can't go on as a couple, but our lives need to continue.
Wale walicheza na left you. Ala. Okay. This is interesting. Na watu wanasema na blushing. This is just my resting. You are. Just accept. You are blushing. Anyway, back to our topic. So, I believe in any relationship that is out there, when it comes to a point where now we need to go our separate ways, the same way we came together in a friendly, cordial, understanding way, it's the same way we're going to depart out of each other's lives as lovers and continue, if they're open to continuing their friendship, because I believe there's life after a relationship. Yeah. So it won't be that hard unless, unfortunately, something bad happened and you feel that you don't want to see this person again. But in the mature sense, I believe we can have these conversations and still sail smoothly, even if we find ourselves again being in a husband and a wife scene in any of the project yet. We are exes. It's normal. Life has to continue. Remember that it's all about you. You are the main character of your life. So it's what revolves around you, what makes you happy, and then from there you incorporate others and anything that comes in between. True that. Like I said, it's about being adults now, kubali. And I think I'm going to wrap up the show for the life of today. Imekuwa topic poa, at least tumesikia udaku ya wasanii Kenya si go through. Jasikia Fiona akisema kitu. Hata mimi. Why you wrapping up and Fiona's been quiet? No. 3 times. This life has been filled with men. Mpaka nikauliza, industry mmoja wanaume peke yake. Ati when your girlfriend has a problem, when you are katiaing a certain girl, saa zile mademo wanakuja, niko like, ala, kwani wasichana tulikuwa kwa hii industry? Like, why is there no girl in this life to give a perspective? Ama wasanii walikufa ni wanaume. I think it's because wakatia so mna perspective ya kukatiwa na wasichana, ndio? Karo, I think Karo sababu niliuliza hizo maswali sababu mahost wengi hapo walikuwa Mel. Sasa unajua ungekaa niliuliza hizo swali. But at the same time, if I say something, uliza hilo swali yeye. Jibu kama mwanadamu. Think about it, male groupies will not come jumping at you as a lady. So you gonna get no gonna mwana. Exactly. You think so? You think so? By the way, true. We know so. We do not think so. We know so. But yes, we know so. Wanakujanga. They are worse than them. You know, life is. Sisi tuko na double struggle. Mademo wanaturukianga na bado wanaume uturukia. So wewe uko hapo unasema ati kwani wanaume wanakujanga kwanza na wanakujanga very entitled, ni kama by the way. Exactly. I'm so aggressive. Okay. Yeah, they are. But again, I do vile ninavyoona hali ni kwamba wajua kama vile ua lipo upande wa nje linapata kuweza kuwavutia nyuki wengi. Kwa hiyo wewe kama ua una uhuru kuweza kuchagua ni nyuki yupi ambaye anakukaribia. Ikiwa nyuki ambaye anakukaribia kidogo na muona ataleta madhara na ataleta mazuri kwa upande wa maisha yako ama katika mahusiano yako, unaweza kumtenga ama kumwekea mkono kwa umbali. Usikubali kila mtu aje karibu kwako na unajua huyu mmoja yoje na madhara, huyu mwingine aje kunisumbua, huyu mwingine atasimuelewi. Unachukua yule ambaye kidogo atakuwa anakupa raha wewe mwenyewe kibinafsi. Okay, sio kama mnielewa ama mmenyamaza. Mimi bana ni float. Nilikwambia uongee kizungu. Sasa Kiswahili Check Island's president anasema eti dem kama hauna haga ni ngumu. Sasa. Jamaa sasa hiyo inatoka. Lakini kama ninavyoona kisijui kizazi cha sasa vile kilivyo ni kwamba kila mtu amebarikiwa kwa aina tofauti. Kwa hiyo tumekuwa wepesi kuweza kujua ni nguvu gani mtu anaweza leta katika mahusiano yetu ya kirafiki kwanza kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Kwa hiyo Fiona, hata kama kuna wanadada kama 27 ambao wanakufuata na wanaume ni 3, ikiwa labda umegeuka ukakuwa upande huu mwingine, itakuwa rahisi kwako wewe kuweza kukubali 27. Lakini ikiwa ni hypothesis. Lakini ikiwa wewe bado ni yule dada ambaye ana damu ya kikamba na tunajua vile mlivyo, basi wewe utakuwa na wepesi kuweza
kuwavutia nyuki hawa watatu wengine, hao kando wengine utaweka kando, watakuwa tu maswaiba wako kwa Kuna umbali. swali kwanza nilikuwa nimeuliza kabla uje. What happens if you're both in the same industry and then someone in the you and Maina are interested in Fiona, or Fiona is dating Maina, Easy. and Fiona is Easy. interested in Maina. Oh, Fiona is dating Maina and you are interested in Fiona. They are both interested. Usiulize kama hypothetical. They are interested. Waseme sasa. Yes. Okay. Thank you. Haya. Sema Haya, wacha kumulekwa. basi. Haya, wacha nikupe. Wacha. Ongea. Haya, simple. It's very easy to ask the men. Why? Nikijua kwamba Maina anatupa mishale ya kwake upande wa Fiona, ni rahisi nitanena naye. Oh bro, vipi? Wamuonaje huyu dada? Au dada ku fresh ni na nini? Kuna kitu ambacho nataka kuanza naye ama kuna kitu tayari ambayo mnaendeleza naye? Ndio. Kama ni ndio naomba basi sawa, mimi nimechelewa. Basi hata mimi nilikuwa nataka kumjua kindani, lakini kama tayari ushachukua nafasi, basi uwanja ni wako. Kama Maina atakuwa bado hajaanza, ataniambia tu mimi sijaanza basi. Kama unaona kuna nafasi. But then to be sincere with you, that easy. If you're normally boys, no notice udem kuna venye What if kama ni producer wako? Hapo ndo ngori. So much easier. Producer. By the time is interested in a lady and you guys are boys, chances are high ushaambia mabeshte zako ni ile tu una mentioning tu na ikipita, but wewe labda hata umeshaanza kuinvest, but what I mentioning. But if you're not boys, ndo nasema underline if you're boys. If you're boys, it can be so mature like that. I mean, if you're not boys, if you're not boys, ni about mtu kwa mtu mzima. Just read the vibe between these two. Exactly, yeah. And just read the vibe on these two have been going on. Then kama itakuwa ngumu kabisa kwa sababu as boys ngono mufanya. Nikiona as boys it's easier to understand. Just step aside na chorea tu. Exactly. Alafu unajua pia siku hizi kuna wazi na ukweli. Nikija kwako wewe Fiona nikikuuliza haya basi. Nina azma ya kufanya hivi na hivi na wewe. Je, kuna mtu ambaye labda ashakupangia mengine? Wewe kama wewe mwanadada, kama wewe ni mwazi utaniambia basi kuna ndugu fulani ankuja akafanya hivi na hivi na hivi. Bado sijajua kama yuko fresh ama yuko katika hali ya vuguvugu, bado utaniambia ukweli. Na mimi nitakuwa na wepesi kuweza kujua basi kama kuna huyu ambaye tayari ashafika, kama bado kuna nafasi tunaweza jaribu kuona nani atatoa ushindi huu. Lakini kama tayari ashaingia mizizi tayari nini na nini, kwa heshima tu utamwachilia. Maana kama mwanamume mwenzako ungependa wewe tayari unachumbia msichana mwingine, alafu kijana mwingine aje amteke, ilali wewe tayari ushachukua muda wako kuweza kuinvest mambo mengi sana kwake. It's a tricky situation manze, because kuna pia wale wase hapana tambua, kwa sababu hapana tambua. Anajopoa sana watu na date lakini bado atatambua. Kuna comment hapa ngoja nisome. Umepangwa lakini na Kiswahili ya Moses kuna dema talenga koza kuna Kiswahili atashikanisha, jibu ndio hiyo. Ndio sisi Waswahili tuko pap. I didn't understand that. Namuelewa. Anasema kwamba ni rahisi kwa Mswahili kuweza kuteka akili za mwanadada kwa urahisi kwa sababu ya lugha anayotumia. Lakini pia isiwe kigezo cha mtu kuweza take sawa. It should not be a basis for a man who understands Swahili or French, the people who get to speak the French language or the French accent, to take advantage of a lady because they love that type of accent or they love that type of language. Okay, makes sense. Okay. Tumia lugha yako kwako kuweza kufanya kile unahitaji kufanya, na ikiwa bado utakataliwa ama nafasi yako hautapewa, kwa heshima tu tuheshimu wanadada kwa sababu wanadada ni watu. Do you respond to your DMs male fans who come hitting on you? How do you handle that? Wengi. Tiwe ni mmoja wao, ndio maana unasema uko wengi. So I
really, it depends on the message. It definitely depends on the message. Because most of the DMs you find mtu anakwambia tu sasa nipe namba yako, you're thinking like bro, When they ask you for a date, like, how could you do coffee? I usually open like, yeah, sure. No, I think the one thing I learned Sana once said, tulikuwa tuna hangout akasema, the one thing she came to realize is you may love your fans, but they're not your friends. Because if you take everyone, you try to make everyone feel good, you will reply to every DM, you will give out your number, you will be getting calls in the wee hours of the night. Yani, you'll be handling so much, and mind you, your life is already so complicated. Even the friends that are actually your friends, you don't even have time for them. So now taking up new people who legit are in love with a character on TV and not just not you. It's not you. Because what the worst thing about having a character on TV is people actually expect you to be that character in person. And that's why you find sometimes most comedians ndo wanakuanga kwa depression, because what someone showcases on TV or on stage is what people expect your personality is. And it's an art. It's not like I don't wake up Caro. I wake up Fifi. I am Fifi right now. I've gone through Caro's lines for tomorrow. I'm done. I put them aside. So it's really hard. So I really, it depends. If it's a question about joining the industry and stuff like that, or someone just saying, oh my gosh, I watch you on TV, I'm such a big fan, I'll say thanks. I'll reply. I don't usually. Yeah, but at least you don't go on dates with fans. Even if the chicks are like, hi, Fee, could we hang out sometimes? Like a chick, say, hi, I'd like to be your friend. Could we hang out sometime? Unless it depends. You depends on on my side, what I tell them is, in the current world, with all the social media platforms that we have, whatever you want to tell me on a date, you can comfortably tell me on social media, be it Instagram DM, Facebook DM, or Twitter DMs. I'd like to be your friend. Huyu anataka kwa beshte yako, amekulike, anaona mtavibe. Anataka kuwa beshte. Yeah, but you can't have everyone as. Sasa wajua blanda ni kwamba wengi wao huwa you cannot have, unfortunately. Ile jambo ambalo najua tuko na mafans hapa, but that's how it is. The Caro they see on TV is not the Caro they'll meet out here. The Easy they see on TV is not the Maina they'll meet out here. So wanahitaji kuelewa kwamba sisi, the moment director says cut, it's a wrap for the day, thank you guys, let's see you tomorrow, the moment we are undressing and taking off the limo attire, the Caro attire, the Easy attire, we are leaving that character on set. The moment we leave the gate, it's our personal lives. So kunje tukipatana na mafans, mi kwangu kile wanafanya ni, you like our show, thank you very much for finding time to watch it. We hope that whatever we are teaching you is something that's constructive to your life and to your family and to the society. And by the way, my name is Musa Mufti. I am not Manager Limo. That is the character that's on TV. I'm not Richard. That's the character that's on TV. Hapa nje mimi ni Musa Mufti. Asante sana. Oh, can I have your numbers? Unfortunately, I do not shout my personal number for personal reasons. But I can give you my email address if it is anything that revolves around my industry or business or something that you want to talk about. We can have this conversation on social media. Just to kwa hiyo heshima tu. Unamwambia tu vizuri kwa hiyo heshima. Na mtu ambaye kweli pia yeye anajua hadhi ya msanii katika jamii na hadhi ya yeye kuweza kuendelea na maisha yake ya kawaida hapa nje, ataweza kuelewa, atachukua kama ni contact ya social media. That's why I think anytime what naika Facebook account, Twitter account, Instagram account, so that these other conversations, we can have them on the social media front. Okay. And then we leave the numbers to now our most close people, our special people, our colleagues and all that stuff. Last hivyo utajipata kwa group kama 700 na 650 za kuchanga, 50 za sijui nini, au sijui wapi, porojo, mbirimbi, hivyo unfortunately watu hawawezi kuchukulia namba za watu manani. Anyway, wow, like, so Fee, would you date someone who's in the same industry as you? Oh, definitely. Like, to be honest. Okay, speak again.
kata wachana na mimi. So I think I would, because venye tu mshasema most of the points, but I'm imagining last week I was unwell. I was in the house the whole week from Tuesday. Saindo kupona na pona. So all the backlog I had from last week is me this week. So I'm shooting from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Not Sunday. Sunday is my only free day. And me, my chill spot is my house. So I'm imagining, to be honest, mi uliza venye Blessing aliuliza, tuko kwa industry tunashoot karibu kila siku. Munataka to meet bankers na madaktari wapi? Na daktari ni mmoja kwa set na ameolewa. Munataka to meet ni wa industry, like where are we supposed to meet these other people? It's so hard unless now you start going on these apps or replying to DMs. Juu kuna mtu nimeona hapa ameniandikia ati reply, nita reply ni DM saizi uone nikireply. So it's so hard that you find it so comfortable, and you know a relationship starts with comfortability and naturalization, where umezoea kuona mtu so much that it's a friendship. Venye Blessing anasema best friend yake hivyo, it's a friendship that you don't even realize. So by the time you're even saying by the way, si siku moja tukitoka hivi twende hapa tao, poa, mnaenda kama kwa nini wawili pole pole tu hivyo ndo venye inaanza. And the moment you're on set, you guys are family, you know this person, so you get to know this person as a friend first. That's why it's so easy for these relationships to come up, because by the time tunakaa hapo kwa waiting area unasikia msee akisema mimi sasa niko single lakini nimewahi sijui nini mama yangu sijui nini. Ushajua mama yake, ushajua brother yake, ushajua baba yake, ushajua sijui nani, yeye anajua watu wenyu. So it's so easy and it's so natural to fall into that relationship that it's not, you're not starting, like you're not meeting someone to start saying what's your favorite color, nini, what do you do for work. It's so easy. So yeah, me definitely, that's true. I think for umesikia jibu yetu most ni we would prefer dating the industry than outside the industry because of lakini hamsemi hizo cons, hizo mapros zime overrule cons. Sijui kwa nini they have you guys need to create a balance. But what are the cons? There's no balance in this world. So the cons, especially, but I think the cons depend also on personality, because exactly. me I'm not the jealous type. So if I'm dating Maina on set and he's laughing with an essay or another actor somewhere and he's a bit too touchy, the person he's talking to is getting a bit too touchy, mi nimeka hapo. And most of the time when you start a relationship on set, watu weka chini ya maji. It's never ati, we are telling people we are dating, because sometimes it's not even just actors, it's an actor and a crew member maybe. So sometimes you find huyu crew member ako hapo, labda ni camera assistant ako hapo, na huyu mtu mwenye ana date ni actor, na huyu actor ako na scene ya kumake out na girlfriend yake wa TV hapo, na huyu dem yake ameshikilia kamera anafaa kuwa record waki nini fanya an amazing kissing scene that me and Mufti did and we nailed it as professionals, and you're supposed to hack it, na huo ni dem yako ameshika ama tali yako ameshikilia hiyo kamera hivyo na mnazunguka na yeye akifanya hizo vitu, and it's so hard. So it depends on your personality and also the kind of relationship. If there's trust there, really you understand in a job, because huyu moja na wewe hiyo time hata anapata job zingine akienda igiza kwanza nilikuwa na igiza wote wewe, so igiza huko akapera wasupu akona kina Sharon na nani, you don't know what they're doing there. So honestly, if you don't have trust in the industry, utaumia, utalia. Watu huyu mtu anapata gig, wanaenda sijui Marisa Beach 3 weeks sijui kushoot action film gani, mademo wako nao ni watatu kwa set peke yake. Wanaume watapigania hawa, unajiuliza sasa hii amelala na nani, utapata stress. Also about personality also, it's like you just relationship, it's a mature relationship, talk it out, be like I mean there's a barrier, there's a line, it's a character period, or it's my job period. Like we said, maturity. Maturity is very important. Maturity is the main thing. The main thing is maturity here, nothing else. As in, you have to, both of you have to be mature to realize that hii ni kazi, and I'm kiss lakini ni kazi, unajua. Plus when you're in the industry, you're dating someone in the industry,
ukianza kukatch ana kesi mtu mwingine and both of you in the industry, you also sick in your head. Unaget point yangu ya? No, like Yeah. I think those kissing and bed scenes are so normal for us. I think sometimes people think, oh my gosh, they're so wild, but they're so normal. Nonge juu ya mtu wa industry kukachia for him tu ana kichwa mzuri because already you know how it is, but mtu wa nje is different. Hata elewa rahisi. Mtu anje naye atakach. Actually most of our spouses don't watch our programs. Yeah, mimi najua and you see, I understand. They don't. I understand them. I understand them because to them they do not understand how we are two different people at like the same time. They don't understand how we can explain to them that there's professional kissing, there's professional hugging, there's professional love making if we need to be in that scene. And they to them, their world revolves around them. Anything that is out here that they cannot do, because acting is not just something simple. This is a talent. This is a job. This is a full-time profession. So to a person who's a HR or a doctor, anajua anaweza dunga sindano 700 in a day and they're very comfortable. And anaenda apata na utaomba mpata ajali na ataangalia like, oh, pole umeumia wapi kichwa? Sorry, umekata wapi jicho? Oh, limetoka. So, and they're comfortable. But now uambie kwamba mke wangu ama mme wangu amepata show ya Showmax ama Netflix. Na sasa sahi hizo platforms mbili ni sasa tunaenda. Because sasa, unfortunately, but I blame that on the African system. Because our African system, most of these African parents of ours who are very good, yes, but key things in life, we do not discuss about sex, marital things. Don't discuss about sex. Don't discuss about drugs. We don't discuss about mental health. So tayari wewe unakuwa tayari ukijua kwamba njia ya maisha ni hii. So hata ukija kuoa mtu ambaye anakuwa you're in the art industry, one atasema huyu mtu umeamua tu bado unafanyanga hizo acting zako. They don't see it as a profession. This is our job. So if someone tayari anaiona kama this is just a hobby and not work, then sasa imagine unakuja kumwambia sasa today in this episode I'm playing the normal faces that are around Nairobi or around Kenya. Na unajua fisi labda leo kuna huyu na huyu. So we are mirroring the society. There's no way this person anakubali kwamba leo ni Sarateshna, kesho ni Fifi, kesho kutwa ni Avril, kesho nini and Stella, atakuwa hapana, atakuwa this is for lack of a better word, this is a hope. But this is a character that you're bringing to life. It's a fictional character that you're bringing to life by the way we react. And the best way is when the society or the viewers relate to that character, then we've done our job in the best way possible. No matter what tunaitisha reviews. So ni ngumu kwa mtu wa nje aweze kuona kwamba mtu wangu anafanya nini? Eti amechukua mtu fulani. And then most of them unfortunately think that if I am with Fifi, if Limo is with Karo and they're in a kissing scene and we move to the next scene kwamba kuna Easy na mke wake, they assume kwamba all this time that we are seeing Easy scene, how wili bado wanaendelea kuumana upande huu. I've got enough inbox from guys from scenes I've done. Hadi ile mchana kuandikia uko sure there's nothing going on between you two? What happened? We are good at our jobs. Umefanya kazi yako vizuri mpaka umeamini ni ukweli kenye mnafanya ni ukweli. Okay, I guess the industry now I get it why you just need to date someone who's in the same industry as you. Yeah, at times it's easy. It's easier. It's preferable. No, hauna maswali mengi za kujibu pia. Hakuna maswali mengi ya kujibu Yeah. It's that easy. I mean, you see nowadays, but nashukuru ujio wa Showmax na Netflix na si basi mtamalizana, manake naona actors ni nyinyi wale wako kina wale wako wapi nili si mtamalizana basi. Like I say, ikifika mahali wanawake wengi kushinda wanaume alafu tena wawili. We did a film with Maina
where the entire set, crew and cast, kulikuwa na wasichana wawili, Sarah Hassan na yule demo wa art peke yake. 46 Netflix. But the 46 Netflix Crew ya watu kama 40, 50, only 2 are female. only 2 And because we're shooting at night, Donasema mkiamua if you decide to date each other sasa there's no balance. there will be a balance because kumbuka, dating is a serious phase. It is not joking. It is not like that eti tutapatana area fulani ndio mimi wana kucheke manze kama umenimaliza jo. It's not that. It's serious conversation. We just stick to Kiswahili and English. Sheng hapana. Musa, Sheng imeweza. Buda, hiyo Sheng yako tumeilombo tu. Maina amenifunza Sheng kwa kina kwa sababu the character that was playing. Amejaribu. Ni vile sasa siwezi kuongea Sheng na sauti yangu ya kawaida, itatoka tu Kiswahili. That's why I have to give it a higher pitch like, oya ni aje uko fiti, naendelea aje vipi? Wasema wanakucheki tu wewe mashavu yako unimaliza jo. Anyway, vitu kama hizo. So, as I was saying, hawezi maliza. Karo ni mashavu zako zinaongelelewa. Okay. Although on Kina, it's right. Na honestly, ubinti ana mashavu mazuri. Niko kweli ana mashavu mengine mazuri. Huyu ama huyu? Fiti. Huyu mwingine tunajuana, tumejuana naye leo, siwezi anza kumkagua sehemu. Namuona tu kama rafiki leo. As I was saying, the dating phase is a serious phase. So when it gets there, hatuwezi malizana. The industry is too big, the cake is too big. There are still many of us. Actually, kwanza, we are having more female crew than male. Yeah. Umeanza kuongezeka pia. Kila wakati we will always intermarry. Alafu pia utapata all actors, male or female, we don't go to set to hunt, we go to work, and then the process of working after some time by the way ushaangalia mtu fulani. Kuna venye mpa feel. Yeah, do you see most couples in the industry walikuwa in a long term series wengine wao. Ni rarely upate mtu tumekuwa in a movie or a film and wameanza mahusiano, kwa sababu movie na film sana 30-45 days and you're done, but for a series you are Monday to Friday, as sasa Fifi alivyosema, Monday to Saturday sometimes. Year 1, year 2 lazima utajua lazima nitajua maisha ya Fifi kikamilifu, Fifi atajua maisha ya Maina kikamilifu, Maina atajua maisha ya Stella kikamilifu, Stella atajua maisha yangu kikamilifu. So hapo unaweza kujua huyu akijana hii mood leo kuna kitu ambacho si kizuri. So we become more family than friends. Like now we have a male group called Dream Chasers. Maina and I, Blessing, Innocent Juguna, Dashi Freddy. We started off around 6-7 years ago. Sometimes we are more family than even boys, because now it has gone outside of art. Yes, we give each other challenges. We need to achieve 1 to 3 things in every year or every 2 years or every 6 months. But after that, ndugu fulani akiwa naishi tunampigia, mtu fulani akiwa hivi tunampigia nini na nini. So it becomes more family than friends. Yeah, that's true. Okay. That's true. Yeah, for those who are wondering how we know each other, like in a Blessing, we know each other from the long time we are boys. Tulianza. We used to tukua tunatumiana fare ya kuenda auditions. Blessing. Ya kurudi nyumbani. We've got to town. Then mmoja anaenda audition hii, mwingine anaenda hii anaandika jina la mwenzake, then we switch KNT, Shalom nini. It's been a journey. When you see success stories like the way we are now, watu wataona tu iceberg tu hapa juu, lakini hapa ndani kuna bonge la mzizi. People just think there's a story behind it, huh? They don't know what, they don't know how much. Someone in Mombasa was asking me, now you Fifi, see the first time yake kwa TV? Yes, it might be her first time talking on TV, but she's a wonderful theater actress. Nyinyi mnaona tu kina, lakini hamuelewi kwamba kina ina kimo cha ndani.
Thank you. Hakujitokeza tu kwenye majaribio katikati ya watu 500 ama 1000. Alikuwa nganya pia. Haya, alikuwa nganya pia. Kila mtu anachipuka polepole kwa sababu sisi katika fani yetu Umesema katika fani yetu I hated him. Nukweli. Maina. Unajua changamoto za industry venye umesema unapata na sasa hata hatakuwa tuna date. But mimi the first time nilimmeet ilikuwa nganya, nilikuwa nimeenda kama extra. Then nikapata personality nikasema huyu mtu. Alafu who is the first person who walks into the office the day we have been called to be given our roles? Mimi ndio wa kwanza, akaingia wa pili akanisalimia, nikasema huyu mwanaume na sijaimwambia, alinikasirisha. So imagine sasa lazima upende na ni brother, lakini ilibidi you bury the hatchet, ni kazi. Unasema yote labda alikuwa mjinga, he was a stupid person. Now he has matured, he has grown up. Even as you assume the same thing, ulikuwa kasichana kana hivi, at least tunyonyo tumemea, umegrow kidogo pia, at least unajua maana hii kitu ni nini. Guys, anyway, I think I need to wrap this thing because watu wanafaa kwenda kazi kesho na ni saa 5:30 usiku. I think it's going to be fair. Because it's going to be fair if we wrap, because kuna watu hawatoki jitubali tuko hapa. It's okay. Yeah, I think I'm going to pause for the next topic tuongelelea. Give me ideas as usual. Send me inbox. Niambeni the next time itakuwa poa sana, and then as usual nitawa prepare. We have such a discussion again and again. And today's topic was very good. Was a good one. Yeah. On the next topic, we can help our viewers understand how to maximize on their talent, because most of them are talented, but unfortunately they do not know where to start. That's true. Yeah. So In 1 or 2 ways tutakuwa tumeelimisha mtu mmoja ama watatu ama wanne hivi. Ni kweli. Pole masi. Tulianza, we have gone for 2 hours 26 minutes now. That was a long live, yeah. I joined in the middle, but interested. I've learned a few things. Yeah. Sinilingia nikatoka kwanza alafu so see we call tonight ama of your dog. Sorry? What's the name of your dog? Rex. Oh, Gallo boy. Sio Simba. I have a cat called Simba. The dog is called Rex. Cat and dog. Oh, msalimie. Nitawashamalia. Sawa. Ni vyema kujuana nawe, majaliwa tutapatana tena. Sure, we will. Hata mimi majaliwa utakuja kula pilau kwako. Anataka pilau kwa sana. Karibu. Basi tutakuwa nacho kikao cha kuja kujua kama kweli ni pilau ya uswazi. Na mbona biriani? Nimebobea pia biriani, najua kuipika. Tutafanya hivi basi. Ile siku ambayo tutakuja, wewe utatayarisha pilau, mimi nitatayarisha biriani ama vishete, mahamri, vyovyote zomba unataka. Haya, sawa. Shasema. Yote basi. Wewe utatayarishia nzo. Lakini hii ni combination fulani ya Mluya sijui na Mkamba. Hata juangi lugha yote yao. And Kamba proudly excuse y'all. Na kwe. Kenyan. Hata hajui kuongea, hata hivyo unamwambia Kikamba, hajui kuongea. Anyway guys, see call tonight again. Good night guys. It was lovely meeting you all. It was seeing you on my live also, Fau. I know, right? I've been meaning to join. Today I got time and I was like, I have to. Finally, join manze. Tashukuru sana. Aya, sawa, laleni poa. Bye. Good night. Tuonana tena, usiku mwema, njozi njema. Aya. Yote. Basi tutoe Maina.
Na watoa sahu basi. Hey, Until next time, goodbye. Kiswahili ngumu. So guys, see we call tonight, man. Nashukuru sana kwa live yangu. Until I see you again. From me and my man here, we say good night, adios, bye-bye.